Here to do with you the lesson Women in Space. Before I begin this lesson, I would like you to have a look at this word that is there in your textbook, page 95. You can look at your textbook. Look at these words. A, T, S, R, N, O, T, U, S, A. Have a look at this word. A, T, S, R, N, O, T, U, S, A. What is it? Is it making sense? It is not making any sense to me. Power on. But you already know the name Bluetooth of today's mode. lesson. It is Women in Device Space. paired. So, using that as a hint, can you now tell me what these jumbled letters actually mean? What could it mean? Okay? Think. You know what space is, don't you? Space. So let me give you a hint. Who goes to space? Who are persons or what are persons who travel to space called? Think. Have you thought? Have you got the answer? I think you have. So let us check if your answer and mine are the same. Yes. The jumbled letter stands for the word A S T R O N A U T S. Astronauts. Is this the answer you came up with? You did? That's very good. So, the answer to the correct spelling of these jumbled letters is astronauts. And you got the hint because you already know the name of the lesson that is already displayed on the screen. So, with the help of that, I think you came up with this answer. Yes, people who travel in space or scientists who travel in space, they are called astronauts. Scientists who travel to space. Who travel to space are called astronauts. Okay? So, you know what are astronauts called in Assamese? Okay? They are called Mohakaksari. In Assamese, astronauts are called Mohakaksari. So if there is anyone in the audience who is still not sure what astronauts are, let me tell you that in Assamese, astronauts are called Mohakaksari and space is Mohaka. So we are doing the lesson today, lesson 8 from your textbook. It is called Women in Space. So we have just talked about space scientists. We have just talked about space scientists, isn't it? We have just talked about space scientists. Now, what do space scientists study? What do space scientists study? What do they study? This is your homework. This is your homework. Next Thursday, I expect you to do some research and find out what space scientists do. এতিয়া আমি এইমাত্ৰ এষ্ট্ৰনট এই যে জাম্বল লেটাৰ্ছ পাইছিলোঁ জাম্বল লেটাৰ্ছৰ আচল যিটো বানন সেইটো আমি পালোঁ সেইটো হৈছে এষ্ট্ৰনট মানে মহাকাশচাৰী আৰু সেইটো তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকৰ যিবিলাকে সেই উত্তৰ শুদ্ধকে পালা তোমালোকে চাগে সেই যিটো লেছনৰ টাইটেল আছিলে উইমেন ইন স্পেচ সেই তাৰ পৰা এটা অনুমান কৰি তোমালোকে এষ্ট্ৰনট শব্দটো
শুদ্ধকে উলিয়াব চাগে পাৰিলা এতিয়া আমি এষ্ট্ৰনট কোন জানো এষ্ট্ৰনট হৈছে যিসকল মহাকাশচাৰী স্পেচলৈ যায় মহাকাশলৈ যায় আৰু তাতে মহাকাশৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে মহাকাশত যিবোৰ বস্তু থাকে সেইবিলাকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে তেওঁলোক সব বৈজ্ঞানিক আৰু যদি গতিকে স্পেচ সায়েন্টিষ্ট মহাকাশ বৈজ্ঞানিকসকলে যেতিয়া স্পেচত যায় তেওঁলোকে কি অধ্যয়ন কৰে তেওঁলোকে কি বিচাৰে সো হেতু তোমালোকে অকমান চিন্তা কৰিবা তোমালোকে অকমান বিচাৰি উলিয়াবা এটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছো ঠিক আছে so now we will come to this actual lesson I'm going to show you some pictures look at this picture this is a picture of a lady who is obviously a space traveler how do we know she is a space traveler because she is wearing a spacesuit okay then this is another picture of another woman of course she is not wearing a spacesuit but she is also an astronaut okay then this is a picture of somebody who is already wearing the dress of an astronaut and then we have finally this picture of another lady who is also an astronaut so the pictures that I have shown you just now these are of ladies who are astronauts okay now do you recognize this lady who is an astronaut yes or no well some of you might know who she is others might not but let me tell you that this lady her name is Valentina Tereshkova. This lady is Valentina Tereshkova. And she was the first woman to travel to space. Okay? So and she traveled to space way back in 1963. 1963 তেওঁ স্পেচলৈ গৈছিলে she was from USSR আগৰ she hailed from USSR so Valentina Tereshkova was the first lady who went to space okay so আমি সাধাৰণতে ভাবো কিছুমান profession আছে য'ত মানে খুব কম মহিলা আছে so hetu kyo eta samoy tenuka asile je hokolo mohila all the ladies they were confined to their homes they were looking after their children they were cooking for their families now that's a very good thing to do to take care of your families very good thing to do but then the women would get so busy with their housework that they had no time to pursue education but as technology improved and we have so many gadgets now to help us do our housework so women also found time in their hands and they wanted to pursue education in the meantime society also changed and provided much facility for education of women so as women began to get educated they also began to enter professions that were previously dominated only by men and another thing that helped them to do this is because as technology advanced the disadvantage that women had because they were not physically as strong as men that disadvantage also was removed because what they couldn't do physically they could do with the help of technology so that is why they were able to enter into fields that earlier were dominated by men and of course the attitude of society also changed and women were encouraged to move out of their homes and so they were able to pursue careers which were earlier not usually the domain of women so অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে আমি আগতে কি হৈছিলে মহিলাসকল অকল ঘৰতে থাকিছিলে ঘৰত তেওঁলোকে ৰন্ধা বঢ়া কৰিছিলে নিজৰ পৰিয়ালক চোৱা-চিতা কৰিছিলে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ সেৱা কৰিছিলে আৰু সেইটো নিশ্চয় কৰিব লাগে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কিন্তু যেতিয়া লাহে লাহে আৰু এতিয়া আমি এইবোৰ কাম কৰিব লাগে কিন্তু আজিকালি যিসকল মহিলাই অকল ঘৰত
ঘৰত থাকিব ইচ্ছা নকৰে বা ঘৰৰ এইবোৰ দায়িত্ব নাই, তেওঁলোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে যিবোৰ দিশত আগতে অকল পুৰুষ প্ৰধান আছিলে, প্ৰফেশ্যন আছিলে, জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা বা অধ্যয়ন কৰা যিবোৰ এৰিয়া অকল পুৰুষৰ কাৰণে আছিলে, সেইবিলাকতো তেওঁলোকে সোমাই পৰিবলৈ সুবিধাবোৰ পালে। আৰু তাৰে এটা দিশ হৈছে স্পেচ চায়েন্স, তাৰমানে মহাকাশ বিজ্ঞান। আগতে মহাকাশ বিজ্ঞান যেতিয়া শিক্ষা দীক্ষা কম আছিলে, যেতিয়া ঘৰৰ ব্যস্ততাত ব্যস্ত আছিলে, তেতিয়া বাহিৰতনো কি হৈছে ইমান নাজানিছিলে। চ' লাহেকে যেতিয়া প্ৰযুক্তিৰ উন্নতি হ'ল আৰু ঘৰুৱা কামবোৰ প্ৰযুক্তিৰ বাবে আহৰি সময় বেছি পাবলৈ ল'লে, আৰু যেতিয়া সমাজখনো পৰিৱৰ্তন হ'ল, সমাজেও মহিলাৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ ল'লে, তেতিয়া মহিলা বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গ'ল, বিভিন্ন দিশত আগবাঢ়ি গ'ল, যিবোৰ আগতে অকল পুৰুষ প্ৰধান দিশ আছিলে। আৰু এটা কথাত তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰযুক্তিয়ে সহায় কৰিলে, মহিলা সাধাৰণতে পুৰুষতকৈ শাৰীৰিকভাৱে ইমান সবল নহয়। গতিকে সেই যেতিয়া প্ৰযুক্তি আহিলে, প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা আজিকালি মেচিনে বহুত গধুৰ বস্তু দাঙিবলৈ সহায় কৰে। চ' সেইবিলাক কামো আজিকালি মহিলাই লাহে লাহে সেইবিলাক দিশতো আগবাঢ়ি যাবলৈ সুবিধাটো পালে। আৰু ইয়াৰে আন এটা দিশ হৈছে স্পেচ, তাৰমানে মহাকাশৰ দিশতো আজিকালি বহুত মহিলা আগবাঢ়ি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এই প্ৰথম যিগৰাকী মহিলা মহাকাশচাৰী আমাৰ পৃথিৱীত আছিলে, তেওঁ USSR। তোমালোকে আগতে এতিয়া USSR নাই, কিন্তু এটা সময়ত ইউৰোপৰ ৰাছিয়া এনেকে কিছুমান দেশ মিলি পেলাই ইউনাইটেড ছভিয়েট ৰাছিয়া এনেকে USSR বুলি দেশখন আছিলে, আৰু সেইখন দেশৰ চিটিজেন আছিলে এই ভেলেণ্টিনা টেৰেস্কোভা। আৰু তেওঁৰ তোমালোকে শুনি আচৰিত হ'বা যে তেওঁৰ মাক দেউতাক ফাৰ্মাৰ আছিলে, কমিউনিটি ফাৰ্মত কাম কৰিছিল। চ' একচুৱেলি তাৰ পৰা এইখিনি মই ইমান বহলভাৱে এইটোৱে কৈছোঁ যে আমি আচলতে কিবা যদি কৰিব বিচাৰোঁ নহয় জীৱনত, তেতিয়া আমি আচলতে কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ খালি হাৰ্ড ৱৰ্ক, আমাৰ পৰিশ্ৰম লাগিব আৰু দৃঢ়তা লাগিব। সেই দৃঢ়তা থাকিলে, পৰিশ্ৰম আমি যদি কৰি যাওঁ, তেতিয়া একচুৱেলি আমি আগবাঢ়ি যোৱাত কোনো বাধা নাই। যেনেকে এই মহিলাসকল মহাকাশলৈ মহাকাশ যাত্ৰা কৰি আগবাঢ়ি যোৱা আমি দেখিছোঁ। So this is Valentina Tereshkova. Then let us look at the next picture. This is the picture of another woman astronaut, and her name is Sally Ride. And she is an astronaut from USA, Martin Yuktarashtra astronaut. Okay, so then let us look at the next picture. This is of Sunita Williams. So Sunita Williams USA astronaut. তেওঁ অৱশ্যে ইণ্ডিয়ান অৰিজিন, তেওঁৰ মাক দেউতাক তেওঁৰ ভাৰতৰ লগত সম্পৰ্ক আছে। তেওঁ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন, ভাৰতৰ পৰা যোৱা, তেওঁৰ পেৰেণ্টছ ভাৰতৰ পৰা গৈছিল USA, তাত সেটেল কৰিছিল, এণ্ড চ' she is now a citizen of USA. Okay, so Sunita Williams is another woman astronaut. And finally we come to our homegrown Indian woman astronaut. And what is her name? Her name is Kalpana Chawla. Okay, so this is Kalpana Chawla, and this is she is the first homegrown woman astronaut from India. And this is a picture of Kalpana Chawla without the spacesuit, and this is a picture of Kalpana Chawla wearing her spacesuit. So aji je ami lesson to korim, the lesson that we are going to do today is about this wonderful lady called Kalpana Chawla. So are you ready for the lesson? Okay, so here we are. Let us read about her. So you can turn, if you have your textbooks, you can turn to page 96. Okay, and
In this lesson, there is a conversation between two students, like you all. There are two students in this lesson who are having a conversation about Kalpana Chawla. And their names are Mayuri and Manas. Their names are Mayuri and Manas. Now, I think you, when you go to school, you are given projects to do, especially for Science Day. You have science projects. For English, you have to do English project. For social science also, you have to do projects. So, আমি project কৰিব লাগে না লাগে. So, এই Mayuri আৰু Manasu, তেওঁলোক students আছিলে আৰু তেওঁলোকেও এটা project তেওঁলোককো project কৰিবলৈ দিছিলে যেনেকৈ তোমালোকক দিয়া. So, let us read what Mayuri and Manas have to say. Mayuri and Manas are classmates. Mayuri aru Manas hoise classmates eke shrenite porhe. On their way to school, they discuss the project to be submitted on Science Day. Gotike teluke etia school ole goi ase. On their way to school, they are going to school and they are discussing the project that they are going to submit on Science Day. Manas: hello Mayuri, have you completed the project on women in space? So now we know the project, the name of the project that their teacher has given to Manas and Mayuri's class. Okay, so Manas or Mayuri class or student black of তেওঁলোকৰ teacher কি project কৰিব দিছে হেতু আমি এটা গম পালো. What is the name of the project? Women in Space. মহাকাশত মহিলা. And that is also the title of this lesson. Then let us see what Mayuri answers. Mayuri says, this whole lesson is in the form of a dialogue. It's a conversation between Mayuri and Manas. So let us see how the conversation progresses. Mayuri: yes, it's almost complete. So Mayuri says, yes, I have almost completed the project. I wrote about Kalpana Chawla, the first Indian woman in space. Have you read anything about her? So Mayuri said, yes, I have almost completed my project for Science Day on women in space, and my project is on Kalpana Chawla. Kalpana Chawla, the first Indian woman in space. So then she asks Manas, have you read anything about her? That means he's asking, Mayuri asks Manas, do you know anything about Kalpana Chawla, the lady I have chosen as the topic for my project on women in space? So Manas said, oh yes. So Manas said, yes, I have. India's first satellite built to study weather conditions was named Kalpana 1 after her. So yes, I have heard about her. Do you know anything about her? Yes, I have heard about her. Have you read anything about her? Yes, I have read about her. I have read that India's first satellite, okay? Satellite hoise upagraha. Any natural jibur satellite hoise upagraha boli koy Ohomia. And manuhe jibur satellite toyar kore heblak hoise kritim upagraha, man-made satellite. Because Bharator jikhon kritim upagraha আছে যিখন weather conditions বতৰৰ অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে মহাকাশত পঠোৱা হৈছে সেইখনক Kalpana 1 নাম দিছে Kalpana Chawlaৰ স্মৃতিত. Okay, then Mayuri কৈছে, yes, I read about it on the internet. So Mayuri said, yes, I have also read about it on the internet. So then Manas goes on to say, it was an important piece of news at that time. I read about Kalpana Chawla's death in a space shuttle accident. I also read that she was the first woman astronaut, but I don't know anything else about her. Okay? I don't know anything else about her. So, ইয়াতে তেতিয়া হেৰিয়ে কৈছে মানসে কৈছে সেই সময়ত তাৰ মানে যিটো সময়ত Kalpana 1 বুলি ইণ্ডিয়ান ৱেডাৰ স্যাটেলাইট খনৰ নাম দিছিলে সেই সময়ত হেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছিল বিকজ সেই সময়ত Kalpanaৰো মৃত্যু হৈছিল স্পেস শাটল এক্সিডেন্টত. ওকে, স্পেস শাটল হৈছে যেতিয়া মহাকাশলৈ যিবোৰ মহাকাশ যান যোৱা যিখনত হেৰি গৈছিলে
এই কল্পনা চাওলা গৈছিলে সেইখনত মানে সেইখনৰ এখন এক্সিডেণ্ট হৈছিলে দুৰ্ঘটনা হৈছিলে আৰু সেই দুৰ্ঘটনাত কল্পনা চাওলাৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতে কল্পনা চাওলাৰ স্মৃতিত সেই ৱেডাৰ ছেটেলাইটটো ভাৰতে কল্পনা 1 নাম দিছিলে সেইকাৰণে সেই সময়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আছিলে বাট আই ডোন্ট নো এনিথিং এলছ about her I don't know anything else about her কিন্তু তাৰ বিষয়ে আৰু একো মই নাজানো I don't know anything else about her can you tell me something about her I am so curious to know can you tell me something about her I am so curious to know মই তাৰ বিষয়ে আৰু কিবা ক'ব পাৰিবানে মই ইমান জানিবলৈ ইচ্ছুক Mayuri well as far as I know Kalpana Chawla was born in 1961 at Karnal okay at Karnal and later at Punjab and later at she studied sorry at a line miss hoise she studied at the Tagore Bal Niketan at Karnal and later at the Punjab Engineering College in Chandigarh so tao kun asile tao 1961 ot janmo hoisile Karnal namor thait tao janmo hoisile Karnal ot janmo hoisile aru tao prothomote কোড ষ্টাডি কৰিছিলে তেওঁ ইয়াতে ওয়ার্ড কেটামান স্কিপ হৈছে তেওঁ প্ৰথমতে ষ্টাডি কৰিছিলে she studied at the Tagore Bal University Tagore Bal Niketan স্কুলত পঢ়িছিলে Tagore Bal Niketan স্কুলত পঢ়িছিলে and later at Punjab Engineering College and Chandigarh okay so ইয়াৰ বিষয়ে ক'লে যে কল্পনা চাওলাৰ 1961 ত জন্ম হৈছিলে কৰ্ণালত জন্ম হৈছিলে কৰ্ণাল কোট কৰ্ণাল হৈছে হাৰিয়ানাত she was born হাৰিয়ানা okay হাৰিয়ানাত জন্ম হৈছিলে কৰ্ণাল নামৰ ঠাইত আৰু later তেওঁ চিগৰ বাল নিকেতনত অধ্যয়ন কৰিছিলে স্কুলত আৰু তাৰ পিছত পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ চণ্ডীগড়ৰ পৰা তেওঁ পাছ কৰি গৈছিলে মানস I'm sure she loved flying in space. So Manas তেতিয়া কৈছে যে স্পেচত মহাকাশত যোৱা মহাকাশ চাৰি হোৱাটো চাগে তেওঁ খুব হ'বলৈ চাগে তেওঁ খুব ভাল পাইছিল Mayuri oh yes flying in space was her dream the Mayuri space of উৰাটো তাইৰ কাৰণে এটা dream আছিল she went to the United States of America to train to become an astronaut so tell United States of America le kele goisile to train to become an astronaut United States of America le goisile astronaut or training lobole mohakash sari hoar proshikkhon lobole teo goise do you know what NASA is NASA ki janane Manas no what is it NASA no ki tetia uttor to dise NASA hoise National Aeronautics and Space Research Organization Space or Administration of United States of America okay so NASA hoise United States of America Aeronautical and Space Administration tamane yar prai mohakakholoi NASA sends satellites to space so yate mohakakor jothesto গৱেষণা হয় আৰু মহাকাশলৈ তেওঁলোকে হেৰি পঠিয়ায় স্যাটেলাইটস পঠিয়ায় তাৰ মানে এটো কি উপগ্ৰহ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ ইয়াৰ প্ৰায় পঠিয়ায় আৰু মহাকাশ যানবোৰ ইয়াৰ প্ৰায় যায় okay America so NASA sends satellites to space Manas I see the Manas কৈছে আচ্ছা মই বুজিলো Mayuri তে Mayuri উত্তৰ তাতে Mayuri আৰু কৈছে কল্পনা চাওলাৰ বিষয়ে যে in 1997 ত কল্পনা চাওলা joined the Columbia Space Shuttle flight STS-87 আৰু যেতিয়া United States হলে goal to prepare to become an astronaut to train as an astronaut then she was very successful and she joined the Columbia Space Shuttle flight STS-87 the STS-87 যিখন Columbia Space Shuttle flight STS-87 নামৰ যেটো মহাকাশ যান যিখন গৈছিলে ওপৰলে তাৰ তেওঁ এজন প্যাসেঞ্জাৰ আছিল তেওঁ মানে তাৰ এজন এষ্ট্ৰোনট মহাকাশচাৰী তেওঁ তাৰ কেইবাজনৰ ভিতৰত তেওঁ এগৰাকী আছিল She was the only woman in the team of 7 astronauts. 7 জন astronaut গৈছিলে মহাকাশচাৰী 7 জন গৈছিলে তাৰ ভিতৰত তেওঁ একমাত্ৰ মহিলা
মহাকাশচাৰী আছিলে. She was the only lady astronaut. Then Manas asked, what was the purpose of the flight? Purpose, uddesho. What was the purpose of the flight? Mayuri কৈছে, it was to study the outer atmosphere of the sun. যিটো সূৰ্য আছে, সূৰ্যৰ যিটো হেৰি আছে, আউটাৰ এটমস্ফিয়াৰ, সূৰ্যৰ বাহিৰখিনি মানে সেইখিনি অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক গৈছিলে. ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং. তেতিয়া মানসে কৈছে, ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং, ৰসাত্মক, জানি ভাল লাগিলে. ময়ূৰীয়ে কৈছে, yes it was. It's an interesting topic. তেওঁলোকে যিটো কাৰণে গৈছিলে সেইটো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং আছিলে. They managed to collect a lot of important data. বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ data মানে তথ্য, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে. But the space vehicle broke up in flames on its way back to Earth. কিন্তু উভতি আহোঁতে তেওঁলোকৰ যিটো স্পেচ বাহন যিখন আছিলে সেইখন মানে ব্ৰোক আপ, ভাঙি পৰিলে পৃথিৱীলৈ আহোঁতে, আৰু এই দুৰ্ঘটনাত তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল. Where exactly did it happen? এই দুৰ্ঘটনাটো ক'ত হ'ল? মানসে সুধিলে. Mayuri, at the height of 61,000 meters above Texas. So আমেৰিকাৰ টেক্সাছ নামৰ এখন ঠাই আছে. সেই টেক্সাছৰ 61,000 মিটাৰ টেক্সাছৰ পৰা ওপৰত এই দুৰ্ঘটনাটো হৈছিল. All the 7 astronauts, including Kalpana Chawla, were killed. So 7জন যিসকল এষ্ট্ৰনট আছিলে, কল্পনা চাওলাক লৈ সকলোৰে মৃত্যু হৈছিল. মানস, what a great loss. মানসে কৈছিল, ইমান লছ হ'ল, ইমান মানে ইয়াতে হেৰি হ'ল, ইমান ডাঙৰ এটা ক্ষতি নহয় জানো পৃথিৱীৰ বাবে. ইমান ভাল, ইমান টেলেণ্টেড, ইমান সক্ষম মহাকাশচাৰী ইমান কেইজনক হেৰুৱালে. But we are very proud of her. কিন্তু আমি কল্পনা চাওলাক লৈ খুব গৌৰৱ কৰোঁ. We are very proud of her. Our country will always remember. আমাৰ দেশে সদায় তেওঁক মনত ৰাখিব. So this is the lesson about Kalpana Chawla. Okay. So now we can go to. So this whole lesson is in the form of a conversation. So this is how one conducts a conversation between two persons. One comes to the conversation, dialogue, দুজন মানুহৰ ভিতৰত ইংৰাজী dialogue. Then this is how you can take this as an example. You can write. Okay. So কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে you are given a poem, and then you make it, and it's in the poem there are 2 characters. Then you might be asked to convert that poem into a dialogue. So if you're asked to do that, then you can take help of this dialogue between Mayuri and Manas, and you can write a dialogue between the 2 characters of a poem, or even other activities, writing activities that you may be given in English. Now let us look at activity 1. Let us just discuss. We don't have that much time, so I'll just very briefly discuss the question answers with you. And let us look at activity 1. This is on page 98. So here, what is the first question? What is the first question that you have been given? It is, who was the first Indian woman astronaut? Who was the first Indian woman astronaut? Who was the first Indian woman astronaut? The first Indian woman astronaut. The first Indian woman astronaut was Kalpana Chawla. Okay. Now let us look at the second question. What is the second question? Why was the satellite Kalpana 1 built? Why was the satellite Kalpana 1 built? Okay. Answer is, the satellite Kalpana 1 was built to study weather conditions.
study weather conditions. Okay, so now we come to question number C. Question number C. Where was Kalpana Chawla from? Where was Kalpana Chawla from? Where was Kalpana Chawla from? So, Kalpana Chawla was from Karnal in Haryana. Okay, number D. What was Kalpana's dream? What was Kalpana's dream? Kalpana's dream was to be an astronaut. So, Kalpana's dream was to fly in space or to become an astronaut. These are actually answers that you have to do, but since you are not physically present here, and therefore I am writing the answers down for you, assuming that you are also doing the same thing. And the next question is, what does NASA do? What does NASA do? What does NASA do? NASA ki kore. What does NASA do? NASA sends satellites to space. NASA sends satellites to space. Okay, and the last, then let us go to the next question. That is question number F. Question number F. What was the aim? What was the aim? What was the aim of the Columbia Space Shuttle flight STS-87? So answer is, the aim of the Columbia Space Shuttle flight STS-87 was to collect important data, was to study the atmosphere of the sun. To study the atmosphere of the sun. Okay. Then what is the next question? The next question is the last question, G. Question number G. How did Kalpana Chawla die? How did Kalpana Chawla die? Okay. Answer is, the Kalpana Chawla died in an accident when her space shuttle Columbia STS-87 broke up in space, broke up in flames on its way back to Earth. So Kalpana Chawla died in an accident when her space shuttle Columbia STS-87 broke up in flames on its way back to Earth. So these are the questions of
this particular lesson on on women in space. And with that, we will wind up today's class. And in the next class, we will complete the activities that you have been given in this lesson. We'll try to finish. There are a lot of activities, so it might take the next. I might have to do 2 more classes the week after next also. So anyway, I hope this is a it's a very interesting lesson. It's very interesting because it opens up for us the idea that even women can do things that men can do because of improvements in technology. Earlier, there were many things which women could not do, because it required a lot of physical strength, physical labor. It required education. So earlier, women didn't have education, so they didn't, they couldn't do the kind of work that men were able to do. But nowadays, with education, the stress on women's education, and with the change in the attitudes of society regarding women and the role of women, women are also stepping into areas which were previously confined to men. So, and as a result of that, since 1963, women have stepped into into areas like space science as well. And we have read about, been introduced in this lesson to 4 women who have been to space, and they are Sally Ride, Valentina Tereshkova, the first woman in space, Sunita Williams, and of course our very own homegrown Kalpana Chawla. And another thing you have to remember is that Kalpana Chawla grew up in a small place, in a small town in Karnal. She didn't have a very privileged education, but in spite of that, because she had the determination, she was able to achieve great heights, literally, and of course, in terms of success, as in her own field, in her own chosen field. So, তাৰপৰা আমি গম পাওঁ যে আমি যদি কিবা কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ, আমি সৰু ঠাইৰ পৰা আহিছোঁ, আমাৰ বৰ ডাঙৰ স্কুল কলেজত পঢ়া নাই, নাম কৰা স্কুল কলেজত পঢ়া নাই, সেইকাৰণে আমি বহুত কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, এনেকৈ আমি কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰোঁ, নালাগে। কল্পনা চাওলা এখন সৰু ঠাইৰ পৰা, এখন হাৰিয়ানাৰ এখন সৰু ঠাই কাৰ্ণাল, তাৰপৰা তাতে তেওঁ ডাঙৰ দীঘল হৈছিল, আৰু তাৰপিছতে তাৰ থলুৱা ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট পঢ়ি পেলাই তাৰপিছতে ইমান তেওঁ সাফল্যতা লাভ কৰিছিল। চ' গতিকে মানুহ কৰোঁ বুলি ভাবিলে চব কাম কৰিব পাৰি। আৰু তিৰোতা women and boys and girls, তেওঁলোকৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে, কিন্তু বহুত এৰিয়া আছে, বিশেষকৈ আমাৰ যিবোৰ মনেৰে কৰা কাম, সেইবিলাক এৰিয়াত women and men বহুত কাম সমানে কৰিব পাৰি। গতিকে কোনোবা গাৰ্ল চাইল্ড বুলি, আমি ছোৱালী বুলি বা লেডিজে বহুত কাম কৰিব নোৱাৰে এনেকৈ ভাবিব নালাগে। আজিকালি পাৰি, চব কাম কৰিব পাৰে, আৰু there has to be respect। গতিকে boys have to respect girls and girls also have to respect boys। কাৰণ সকলো দিশতে কান্ধে shoulder to shoulder আগবাঢ়ি যোৱাৰ, আচলতে আগবাঢ়ি যাব লাগে। এণ্ড সেইটোৱে হৈছে আমি এই লেচনটোৰ পৰা আমি কিছুমান শিক্ষা এটা আমি ল'ব পাৰোঁ, নহয় জানো? So with that, I'm going to end this lesson, Women in Space. Thank you.